To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello, my dear students in grade 5. How are you? I hope you're keeping fine. මගේ grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා සතුටින් සනීපෙන් අදත් ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. ටීචර් ආදරෙන් දුවලා පුතාලව ටීචර්ගේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට අදත් පිළිගන්නවා. Now we have started unit number 9 in your Pupils Book. දුවලා පුතාලගේ Pupils Book එකේ 9 වෙනි unit එක තමයි දැන් අපි පටන් අරගෙන කරගෙන යන්නේ. We have already completed 2 lessons. අපි පාඩම් දෙකක් ඉවර කරලා ඉවරයි නේද පුතේ? Now what are we talking about in our unit number 9? Around the world. We are going around the world. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන නේද පුතේ? අපි ඉගෙන ගන්න මේ unit එකෙන් around the world. අපි යවට ලෝකය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. We have completed 2 lessons. පාඩම් දෙකක් මේ වෙනකොට අපි ඉවර කරලා ඉවරයි. I hope you can remember. In our very first lesson, we spoke about greetings from around the world. Greetings. කොහොමද පුතේ අපි එකිනෙකාට ආචාර කරන්නේ, greet කරන්නේ කියලා අපි ඔන්න අපේ lesson number 1 එකේදී අපි කතා කරා. Then I hope you can remember our lesson number 2. It had so many parts. නේද පුතේ? අපි lesson number 2, this is my planet. ඔන්න ඒකෙන් අපි ගොඩාක් around the world කියන අපේ unit එකේ ගොඩාක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා lesson number 2 එකෙන්. It had 5 parts and we spoke about planet Earth, we spoke about the continents, we spoke about the famous places in the world, then about the oceans, and then we spoke about where Sri Lanka is, no? And all the famous places. I think you all enjoyed that lesson. So today we have come to lesson number 3. අපි පුතේ පාඩම් දෙකක් ඉවර කරලා දැන් පළවෙනි පාඩම greetings from around the world කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? ලෝකයේ විවිධ තැන්වල ආචාර කරන විදිය. එතකොට අපේ lesson number 2 එක අපි කොටස් 5කින් ඉගෙන ගත්තා. දිග පාඩමක් නේද පුතේ? මොකද අපේ unit number 9 එක around the world ලෝකය වටේ තියෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරා. planet Earth පෘථුවිය ගැන. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත continents මහද්වීප ගැන නේද? එතකොට oceans සාගර ගැන, famous places around the world ලෝකයේ තියෙන ඉතාම ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත්ත තැන් ගැන කතා කරා. එතකොට අපි ශ්‍රී ලංකාව කොහෙද ලෝකයේ තියෙන්නේ, කොතනද පිහිටලා තියෙන්නේ, ඒ දේවල් අපි කතා කරා lesson number 2 එකෙන්. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පුතේ අපේ 3 වෙනි පාඩමට lesson number 3. Now what are we going to talk about in our lesson number 3? මොනවද පුතේ අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ? People and their nationalities. People and their nationalities. පුතේ nationality කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි අයත් වෙන ජාතිය. අපි කුමන ජාතිකයෝද? There are 195 countries in the world. රටවල් 195ක්. Nearly 200 countries. 200ට ආසන්නයි නේද පුතේ? ඉතින් එතකොට මේ රටවල් වල ජීවත් වෙන මිනිසුන් ඒ රටේ ජාතියට අයිති වෙනවා. Now as we are born in Sri Lanka, we are Sri Lankans. අපි ලංකාවෙන් ඉපදුනේ පුතේ. එතකොට අපි ලංකාවට අයිති ලාංකිකයෝ. So today in our lesson number 3, we are going to talk about the nationalities of each people living in each country. So in our lesson today, because there are so many different languages which people speak, there are so many different nationalities as well. අපි විවිධ භාෂාවන් කතා කරනවා වගේම පුතේ අපි විවිධ ජාතීන් වලට අයිති වෙනවා. So in our lesson number 3, we will learn about these nationalities. අපි ලෝකයේ ජීවත් වෙන විවිධ ජාතීන් ගැන, ඒගොල්ලොන් අයිති වෙන ජාතිය කුමන රටක්ද, එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ රටට අනුව ඒගොල්ලන්ව අපි හඳුන්වන්නේ කොහොමද? How do we recognize them as their nationality and their language and the country and the different types of greetings that they use? So those are the things we are going to concentrate in our lesson today.
අද අපි මේ දේවල් කතා කරමු. ඒගොල්ලෝ අයිති වෙන විවිධ රටවල්, ඒ රටට අනුව ඒගොල්ලන්ව අපි ආමන්ත්‍රණය කරන විදිය, ඒගොල්ලොන්ව හඳුන්වලා දෙන විදිය, ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ කොයි විදියටද කියලා අපි දැන් බලමු. So now you can actually recall your lesson number 1. අපි අපේ පළවෙනිම පාඩමෙන් කරපු greetings ගැනත් දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් අද පාඩමේදී අපි නැවත මතක් කිරීමක් කරගන්නවා. So now I hope you're ready with your Pupils book and your workbook. We have some interesting workbook activities to do as well. Okay, so let's begin our lesson. That is lesson number 3, people and their nationalities. Come. Right, so now for lesson number 3 in your unit number 9, this is a happy cloud. ඔන්න පුතේ අපේ තුන්වෙනි පාඩමට අදාළව Pupils book එකේ අපිට තියෙන happy cloud එක තමයි ඔන්න ටීචර් පුතාලට ගෙනාවේ. Now these are the words that we are going to use today in our lesson. දැන් පුතාලා දුවලා මෙන්න මේ වචන තමයි අද පාඩමේ පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. අපි මේ වචන වලින් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒවා අපි භාවිතා කරන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඔන්න ඒ දේවල් තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. So now here there are some words which, as I told you, we are going to use them in our lesson, and we will see what they mean. දැන් පුතේ මම මෙතනදී පුතාලට මේකේ සිංහල වචන සිංහල තේරුම එහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. අපි මේක භාවිතා කරන විදිය ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. So the first one is I'm from. I'm from. දැන් අපි කෙනෙකුට අපිව හඳුන්වලා දෙනකොට අපි කියනවානේ my name is so and so. ඒ කියන්නේ මගේ නම ඇවිල්ලා සඳුනි නැත්නම් කසුන්, ගීතා, ටෝනි, නවාස්. අපි එහෙම අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා නේද පුතේ? එතකොට කියනවා අපි කොහෙන්ද? මොන ගමෙන්ද? මොන රටෙන්ද? මොන නගරයෙන්ද? අපි ඒව හඳුන්වලා දෙනකොට කියනවානේ. I can remember when we all were in grade 3, when I did your English lesson for grade 3, we learned how to introduce ourselves, how to, give information about us. So like that. And now here when we talk about ourselves, when we introduce ourselves to someone, we have to say from which country now, because we are talking about around the world. අපි අපේ රටින් අපි වෙන රටකට ගියාම අපි අපේ ජාතිය, අපි මොන ජාතිකයන්ද, අපි කොහෙන්ද ආවේ කියන එක අපි ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න එපා පුතේ. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන වචන තමයි I'm from Sri Lanka. Aren't we proud to say where we come from? We are from Sri Lanka. I'm from Sri Lanka. එතකොට මේ කියන්නේ I'm from. මම මොන රටේද කියන එක තමයි එතනදී අපි හඳුන්වලා දෙන්නේ. Then the next one, we come from. We. දැන් I කියලා කිව්වහම අපි තමුන් ගැන මම ගැනනේ කියන්නේ. We කියනකොට අපි ගොඩ දෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. We come from. I am from. We come from. අපි එන්නේ මෙන්න මේ රටේ ඉඳලා, මේ නගරයේ ඉඳලා. ඒ වගේ තමයි පුතේ මෙතන භාවිතයේ යෙදෙන්නේ. Then the next one, we are from. We are from. අපි මෙන්න මේ අහවල් රටෙන්. ඒක කියන විවිධ ක්‍රම තුනක් පුතේ. I am from. මම ආවේ මෙන්න මේ රටෙන්. We come from. අපි එන්නේ මෙන්න මේ රටෙන්. We are from. අපි මෙන්න මේ අහවල් රටේ. එකම දේ නමුත් යෙදෙන විවිධ විදි ගැන තමයි ඔන්න පුතාලට මෙතන happy cloud එකෙන් introduce කරලා තියෙන්නේ. So now let's move on to our next slide. I hope the books are ready with you, the Pupils book and your workbook. Come, let's go and see what we have in our next slide. Okay. Right. Now, this is from your lesson number 3 in the Pupils book. And as I told you, we are going to talk about different nationalities. විවිධ ජාතීන් ගැන අපි විවිධ ජාතීන් හඳුන්වලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි පුතේ අද lesson එකේදී අපි මේ කතා කරන්නේ. Read aloud. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ශබ්ද නගා මේ දේවල් කියවන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. Now we have to learn to speak in English. So you have to gain confidence. මගේ දුවලා පුතාලා බය නැතුව ආත්ම විශ්වාසයෙන් නේද තමුන්ව හඳුන්වලා දෙන්න. කොහොමද ඒ තමුන්ව හඳුන්වලා දෙන්නේ? කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ ටික කියන්නේ කියන එක පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So now what do you see? Now in your Pupils book you have this picture. These children are from which country? They are from our beautiful country Sri Lanka. How do you know that? Because they are holding a national flag.
අපේ ජාතික කොඩිය අතේ තියාගෙන ඉන්නේ නේද පුතේ? So then we know, when we look at the national flag, we know that they are from Sri Lanka. දැන් පුතේ අපි විවිධ රටවල් වල ජාතීන් හඳුනගන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතික කොඩියෙන්නේ නේද? අපි ශ්‍රී ලංකාවේ නම් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ කොඩිය. ඒක නිසා තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු කියලා අනිත් අය දැනගන්නේ නේද? අපි කොහේ හරි අපේ රට නියෝජනය කරමින් අපි යනවා නම් අපි අපේ රට represent කරනවා කියනවා. රට නියෝජනය කරනවා කියන්නේ represent කරනවා කියනවා අපි English වලින්. Now you must have seen when athletes and our swimmers, our players, our national players, when they go representing our country, they take our national flag. අපේ රට නියෝජනය කරමින් යනවා නේද පුතේ විවිධ ක්‍රීඩා තරඟවලට නැත්තම් වෙන කුමන හෝ තරඟයකට යනකොට වෙන රටකට ජාත්‍යන්තර තරඟවලට අපි අපේ ජාතික කොඩිය අරගෙන යනවා. So then people know that this is the flag of Sri Lanka and they are Sri Lankans. Right? අපේ ජාතික දජය තමයි නිතරම අපේ අනන්‍යතාවය පෙන්눔 කරන්නේ. So now the Sri Lankan people, Sri Lanka is this flag. This flag is the Sri Lankan flag. So now Sri Lanka, people living in Sri Lanka, this is how they greet each other and introduce themselves. Ayubovan, or they will say Vanakkam. Now I hope you can remember in our very first lesson we spoke about greetings. Okay, so now how do we greet each other? We say either Ayubovan or we say Vanakkam, right? Then we are from Sri Lanka. We are from Sri Lanka. Api kohenda avilla tiyenne? We are from Sri Lanka. Api Sri Lankawe. So we come from Sri Lanka. අපි උන්න ලංකාවෙන් තමයි ආවේ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපි ආවේ. අපි කවුද එතකොට? අපි ලංකාවෙන් ආවනම් පුතේ අපිට කියන්නේ we are Sri Lankans කියලා. උන්න අපේ ජාතිය ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අපි. නේද? Even though we are Muslims, even though we are Tamils, even though we are Christians, even though we are Buddhists, we are all Sri Lankans. ලංකාවේ ජීවත් වෙන වැසියෝ හැමෝම පුතේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා Sri Lankans. So people living in Sri Lanka are called Sri Lankans. That is their nationality. අපේ ජාතිය මොකද්ද පුතේ? අපි ලාංකිකයෝ, ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. අපි කියන්නේ නෑනේ අපි සිංහල කියලා කියන්නේ. අපි කියන්නේ අපි Tamils. We don't say we are English people. We don't say we are Muslims. We are all Sri Lankans. අපි රටේ නමත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා කියන අපේ රටේ නමත් එක්ක තමයි අපි Sri Lankans. We are proud to say that we are Sri Lankans. Okay? So how do we introduce ourselves? Ayubovan, or we say Vanakkam, and then we say we are from Sri Lanka. We are from Sri Lanka, so we are Sri Lankans. Then who is this? What do you think of this flag? That is the flag of India, right? So this is India. This is how they dress, and this is their national flag. And how do they greet? I hope you can remember in our first lesson we learned Namaste. They keep their hands together like the way we do, and then they say Namaste and bow a little. Namaste. We come from which country? Which country? They don't have, they have given us only a little, blanks there. They are from which country, Pute? We come from India. Now looking at the flag, we have to say, we come from India. Api enne Indiaven. Then who are they? Because they are coming from India. Can we say they are Sri Lankans? No, they are Indians. Indiawe ayata api kiyanne Indians la kiyala. The nationality of India is Indian. ඉන්දියාවේ ජීවත් වෙන අය පුතේ ඉන්දියන්ස්ලා විදියට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. So the people living in Sri Lanka, they are Sri Lankans. People living in India, they are Indians. Right.
And now here we have some Japanese children. ජපානයෙන් ආපු අය ඉන්නවා පුතේ. අපි ඒගොල්ලොන් ගැනත් බලමු. Konnichiwa. Konnichiwa is their greeting. කොහොමද ඒගොල්ලෝ පුතේ greet කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට ආචාර කරන්නේ Konnichiwa කියලා නේද? මගේ පුතාලට මතකයි. We come from where? From where do they come? They come from Japan and they are Japanese. ජපානයේ අයට මොකක්ද අපි කියන්නේ? ඉන්ඩියන්ස් කියලා කියනවද? නෑ, අපි ජපානයෙන් ආපු අයට කියන්නේ Japanese. Now Sri Lankans are from Sri Lanka. Sri Lankaවෙන් එන අය Sri Lankans ලා, ඉන්දියාවෙන් එන අය Indians ලා, ඔන්න ඉන්නවා Japanese. They are the Japanese. Oh, now who is this? This is the African people. Children from Africa. ඔන්න අප්‍රිකාවෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පුතේ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද greet කරන්නේ? අවා කියලා. අවේ කියලා ඒගොල්ලෝ greet කරනවා. We are from where are they children? They are from Africa. ඒගොල්ලෝ රටේ නම කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ආවේ Africa වලින්. We are from Africa. So because they come from Africa, who are they? They are Africans. අප්‍රිකාවෙන් ආවනම් පුතේ ඒගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ අප්‍රිකානුවන් කියලා. Africansලා. අපි කියන්නේ Africansලා කියලා ඒගොල්ලෝ. So Japan, Japanese, Africa, Africans. Okay? Then we have some kids from the United States of America. ඇමරිකාවෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Now what do they say? They say hi. That is their greeting. They don't say namaste, or they don't say vanakkam, or they don't say ayubovan, but they say hi. That is their greeting. That is the way that they greet each other. I am from, ඔන්න පුතේ දැන් අපිට එක්කෙනයිනේ මෙතන ඉන්නේ නේද? I am from, එයා කියන I am from where did he come? I am from the United States of America, or you can say USA. අපි USA කියලා කියන්නේ පුතේ මේ United States of America. ඒ තුන අකුරු තුන තමයි අපි USA කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. So you can say I am from USA. I am American. මොකද එයා ඇමරිකාවෙන් ආවේ. එතකොට එයා මොන ජාතිකයෙක්ද පුතේ? American ජාතිකයෙක්. So Sri Lanka, Sri Lankan, India, Indian, Japan, Japanese, Africa, African, then America, Americans. Then we have here somebody saying hello to us. That is from the United Kingdom. අපි United Kingdom කියලා කියන්නේ පුතේ UK කියලා කියනවා. එතනදිත් අපි මේක පුතේ එක්සත් රාජධානිය නේද? අපි එංගලන්තේ කියලා කියන්නේ. United Kingdom එක්සත් රාජධානියට තමයි United Kingdom UK කියලා අපි කියන්නේ. So now who are they? ඔන්න දැන් මෙතනදී පුතේ අපිට තියෙන්නේ United Kingdom මේගොල්ලෝගේ රටේ නම UK. දැන් අපි United States of America කිව්වහම අපි Americansලා කියලා කිව්වා. දැන් මෙතනදී අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? United Kingdom තමයි ඒගොල්ලෝගේ රට. Hello is their greeting. ඒගොල්ලෝ කොහොමද greet කරන්නේ? Hello කියලා තමයි එංගලන්තේ ඉන්න අය greet කරන්නේ. We are from United Kingdom. නැත්තම් කියනවා England කියලා කියනවා. They are from United Kingdom. And they are English. එංගලන්තේ ඉන්න අයට අපි කියන්නේ English people. Right? English is not only a language, but it is a nationality. එංගලන්තේ ජීවත් වෙන අය, United Kingdom වල ජීවත් වෙන අය, UK, ඒගොල්ලොන්ට අපි කියන්නේ පුතේ English. I am English, or we are English. Not we are Sri Lankan, but they are English. So they come from United Kingdom and they are English people. දැන් පුතේ අපි බලමු තවත් ලෝකයේ අපිට රටවල් තියෙනවා නේද? තවත් ගොඩක් රටවල් තියෙනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා ශ්‍රී ලංකා, Sri Lankans, India, Indians, then Japan, Japanese, Africa, African, America, American, United Kingdom,
English. දැන් අපිට තව දේවල් තියෙනවා පුතේ. තවත් මේ රටේ ලෝකේ ජීවත් වෙන තවත් අය ඉන්නවනේ විවිධ රටවල් වල. So we are going to go around the world and let's learn about their nationalities. තව දේවල් අපිට තියෙනවා විවිධ ජාතීන් ගැන ඉගෙන ගන්න. So let's go and see what we have to learn. Okay. Right. Now this is what you saw in your Pupils book, the way the Sri Lankan people. Now we are a united nation නේද? අපි එක මුතු කමින් ජීවත් වෙන එකට ජීවත් වෙන එක මුතු ජාතියක්. So here we have Tamil children, the Muslim children, and then we have the Burger children, Sinhalese. So we are all united in under the national flag of Sri Lanka. So we are from Sri Lanka. අපි Sri Lankaවේ. We are Sri Lankan. අපිට කියන්නේ කවුරු කියලාද පුතේ? Sri Lankans ලා කියලා කියන්නේ. ආයුබෝවන් or වණකම් is our greeting. අපි කොහොමද greet කරන්නේ? අපි ආයුබෝවන් නැත්නම් වණකම් කියලා තමයි අපි greet කරන්නේ. අපේ රට මොකද්ද පුතේ? Sri Lanka. And who are we? We are Sri Lankan. අපි Sri Lankan. අපි ලාංකිකයෝ කියන අදහස තමයි ඒ වචනයෙන් එන්නේ. Right. So next we have India. We are from India. So who are we? Indian. We are Indian. මේගොල්ලෝ තමයි කියන්නේ we are from India. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවෙන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ජාතිය nationality එක මොකද්ද? Indian. Namaste is our greeting. අපි greet කරන්නේ namaste කියලා. Right? Now this is Japan. ඔන්න ජපානය. කොහොමද පුතේ? ඔන්න now can you see their national flag? This is their national flag, a big red ball in the middle and the flag is white. Okay, so we are from Japan. They are from Japan and who are they? We are Japanese. Japan ඉපදිච්ච අයගේ ජාතිය තමයි nationality එක තමයි Japanese කියලා කියන්නේ. Konnichiwa is our greeting. ඒගොල්ලෝ කොහොමද පුතේ greet කරන්නේ අනිත් අයට? Konnichiwa. දැන් අපි දන්නවා ඒ වචන නේද පුතාලා? මං කිව්වනේ lesson 1 එක කරනකොටත් ඒ දේවල් ටිකක් practice කරන්න කියලා විවිධ වර්ගයේ greetings ගැන අපි කතා කරපු නිසා. So by now, because it is the third lesson, you must be knowing Konnichiwa is the Japanese way of greeting each other. Right. Then we have Africa. ඔන්න පුතේ. African people. They are holding their national flag, the African flag, and we are from Africa. Api avila tiyenne Africa waliin. We are African. Api African. Api avila tiyenne Afrikaවෙන්. Africa කියලා කියන එක සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ පුතේ? Africa සිංහලෙන් කියන්නේ අපි අප්‍රිකාව කියලා. English වලින් අපි කියන්නේ Africa. So we are from Africa, and what is their nationality? African. Away is our greeting. That is how they greet each other. Okay. So Africa, the people are Africans. We are from the United States of America. Now this is their flag. Right? They are from United States of America. That is USA. We are Americans. එතකොට ඇමරිකාවේ මිනිස්සුන්ට අපි මොනවා කියලාද කියන්නේ පුතේ? ඇමරිකන්ස්ලා කියලා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ව ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. Hi is our greeting. Hi is our greeting. So that is America and they are Americans and their greeting is hi. Right. This is from the United Kingdom. They are from the United Kingdom. එංගලන්තේ. We are from the United Kingdom. We are English. ඉංග්ලන්ඩ් වල අපි ඉංග්ලන්ඩ් කියලා කියනවා, එංගලන්තේ කියලා කියනවා සිංහලෙන්. එතකොට එක්සත් රාජධානිය කියනවා නේද? Then the United Kingdom and the people are English people. එංගලන්තේ ඉන්න අයගේ ජාතිය තමයි පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ English. So they are English. And how do they greet each other? They say hello, and this is their national flag, and that is they say hello and they greet each other. Okay, right. Now this flag, what is that flag? I hope you can remember. That is the national flag of France. France කියලා කියන්නේ පුතේ ප්‍රංශයට. Right. We are from France. ඔන්න ප්‍රංශයෙන් ආපු අය. අපි ආවේ ප්‍රංශයේ ඉඳලා. දැන් ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතිය මොකද්ද පුතේ? What is their nationality? We are French.
ඒගොල්ලෝ කියන්ට අපි කියන්නේ පුතේ ප්‍රංශයේ ජීවත් වෙන අයගේ ජාතිය nationality එක ඇවිල්ලා French. They are French people. Their language is French because they speak in French, and bonjour is a French word. ප්‍රංශ භාෂාවෙන් bonjour කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ hello ඒ වගේ ආයුබෝවන් වගේ තේරුමක් නේ පුතේ. So they say bonjour and then they greet each other. So that is their greeting, and this is they are from France. ඒගොල්ලෝ ප්‍රංශ රටින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා French. They are French people. So these things you can write down. I always tell you to keep an extra book with you, a little book where you can add all the new things that you learn. පුතාලා දුවලට දැනුමට එකතු කරගන්න නේද පුතේ? අලුතෙන් දෙයක් අපි ඉගෙන ගත්තාම මේ දේවල් අපි ලියලා කරලා මගේ දුවල පුතාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. Right. So bonjour is how the French people greet each other. Now who is this? A little girl and a boy. And from where have they come? We are from China. කොහෙන්ද පුතේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? Now this is the national flag of China. දැන් China වල ඉන්න අයගේ ජාතිය මොකද්ද පුතේ? What is the nationality of China? They are Chinese. අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ Chinese කියලා. චීන ජාතිකයන්ට අපි කියන්නේ Chinese people. So how do the Chinese people greet each other? They say Nin hao. Nin hao කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට greet කරගන්නේ. So now the country is China, and what is their nationality? Chinese. They are Chinese people. Right. Then who is this? What is this national flag? It is the national flag of Turkey. Turkiye. Turkey රටේ අපි සිංහලෙන් Turkey කියලා කියන වචනයට සිංහලෙන් තුර්කිය කියලා අපි කියන්නේ. Turkey තමයි ඉංග්ලිෂ් වලින් ඒ රටේ නම. We are from Turkey. අපි ආවේ තුර්කියේ ඉඳලා. We are Turkish. ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතියට අපි කියන්නේ පුතේ Turkish කියලා. Turkish is their nationality. And how do they greet each other? Marhaba කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. Marhaba. That is their greeting. So what is the country? The country is Turkey, and what is their nationality? Turkish. ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතිය තමයි තුර්කි ජාතිකයන්ට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ Turkish people කියලා. So the country is Turkey and the people are Turkish. From where did this little boy come from? We are from Spain. ඒගොල්ලෝ ස්පේන් වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ රට? ඒක ඇවිල්ලා ස්පාඤ්ඤය. සිංහලෙන් කියන්නේ ස්පාඤ්ඤය කියලා නේද? We are from Spain. We are Spanish. The Spain people in Spain are called Spanish people. ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයෝ. ඒගොල්ලන්ට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා Spanish. ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතිය nationality එක තමයි Spanish. And they say hola. Hola is their greeting. Okay, so they don't say ayubovan or namaste, but they say hola and they greet each other. So what is the country? The country is Spain, and what is their nationality? Spanish. Next one. What is this country? Look at this little girl. She is from Sweden. Sweden තමයි ආයින්නේ පුතේ. ස්වීඩනය තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ ස්වීඩන් කියලා. And what is their nationality? Their nationality is Swedish. Swedish තමයි අපි ඒ ජාතිකයන්ට කියන්නේ Swedish people. They speak Swedish. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවටත් අපි කියන්නේ Swedish language එක. So people who come from Sweden, ස්වීඩනය කියන රටෙන් එන අයට අපි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජාතිය Swedish. How do they greet each other? God dag. God dag කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. So this is a girl from Sweden, and she is Swedish. And they say God dag and greet each other. Now from where did they come? They came from Norway.
Norway කියන රටෙන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පුතේ. We are from Norway. ඔන්න දැන් මෙතනදි බලන්න අපි ඒගොල්ලන්ගේ ජාතිය හඳුන්වලා දෙන විදිය. We are from Norway. We are Norwegian. We are Norwegian. අපි නෝවීජියානු ජාතිකයෝ. අපි ඒගොල්ලන්ට Norwegians කියලා කියනවද? නෑ. Norwegian කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අපි හඳුන්වන්නේ. Norwegian. So people who come from Norway are Norwegians. And they also have the same greeting. What is that? God dag is their greeting. Sweden, Norway කියන රටවල් දෙකේම ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ God dag කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරලා. So this is their national flag. What is the country? The country is Norway. And what's the nationality? Norwegian. Okay, right. Oh, from where did these two children come from? We are from Korea. කොරියාවෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පුතේ. ඔන්න. We are from Korea. We are Korean. Korean. ඒගොල්ලන්ගේ ජාතිය Korean පුතේ. Then annyeonghaseyo. annyeonghaseyo කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට greet කරන්නේ. Okay? So what is the country? Korea. And their nationality is Korean. And they say annyeonghaseyo. And they greet each other, the Korean people. We are from Israel. Oh, look at this flag. We are from Israel. ඔන්න පුතේ දැන් මෙතනදී මතක තියාගන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඊශ්‍රායලය කියන රට තමයි පුතේ මේ. We are Hebrew. Hebrew කියන තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතිය අපි හඳුන්වන්නේ පුතේ. අපි ඒගොල්ලන්ට Israelians එහෙම වගේ Israel එහෙම කියලා අපි කියන්නේ නෑ. ඒ ජාතියට අපි කියන්නේ Hebrew. Hebrew කියලා සිංහලෙන් කියනවා. Hebrew තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතිය. දැන් අනිත් රටවල් වගේ අපිට ලේසියෙන් Sri Lanka, Sri Lankans, India, Indians, Japan, Japanese එහෙම කියන්න බෑ. They are Israel, from the country Israel, and their nationality is Hebrew. අපි Hebrew කියලා තමයි English වලින් කියන්නේ. කොහොමද පුතේ ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ? Shalom කියලා. Shalom is their greeting. They greet people saying the word shalom. So now this is something which is important to you because it's not easy to remember. Israel people, their nationality is Hebrew. So now this is something important that you have to remember because the country has a different name and their nationality comes in a different name. So the country is Israel and what is their nationality? Hebrew. ඔන්න පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට අර ශ්‍රී ලංකා Sri Lankans, India Indians වගේ එහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේක වචන දෙකක් නිසා පුතාලට ඔන්න අලුත් දෙයක් නේද පුතේ? So how do they greet each other? Saying shalom. So now we have learned about different countries and different languages and different nationalities. So now we have a little activity to do in our Pupils book. Come, let's turn on to the Pupils book page. This is the page that you have to turn to. Let's see. Act out. Act out. ඔන්න පුතාලට තියෙනවා දැන් ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්ත nationalities එක්ක. Now we have learned some nationalities, no? Different countries have their own nationalities. So now let's act out this. දැන් දුවලා පුතාලා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ලස්සනට මේක act out කරන්න පුළුවන්. What do they say? Let's read and see. Hello, I'm Mary. I'm from England. දැන් කවුද පුතේ කියන්නේ? මෙන්න මෙයා. Hello, I'm Mary. I'm from England. Then she, the next person, says, Konnichiwa. I am Yashumi. I am from Japan. ඔන්න දෙන්නව introduce කරලා දෙනවා නේද පුතේ? පළවෙනි එක්කෙනා කියනවා hello. Because in England, that is how they greet each other. Hello, I'm Mary and I'm from England.
Then the other person says konnichiwa because she's from Japan. එයා hello කියන්න බෑනේ පුතේ. එයා කියන්න ඕනේ konnichiwa. මොකද එයා එංගලන්ත එක්කෙනෙක් නෙවෙයි, එයා ජපනීස් එක්කෙනෙක්. Konnichiwa. I am Yashumi. I am from Japan. Then she says, nice to meet you. ඔයාව අඳුරගන්න ලැබීම සතුටක්. Nice to meet you too. Nice to meet you too. ඔයාවත් අඳුරගන්න ලැබීම මට සතුටක්. Right? So now this is a basic conversation, basic way of introducing yourself. මෙහෙමයි පුතේ අපි අඳුන්වලා දෙන්නේ. Now, maybe when you play, you can maybe change this conversation and you can say, I am Sumeda, I am from Sri Lanka, and ආයුබෝවන් නේද අපි ඒවනේ අපේ ලංකාවේ පාවිච්චි කරන වචන. So maybe you can start saying ආයුබෝවන්, I am Yashoda, I am from Sri Lanka. Then another person can say that you are from another country. Maybe Namaste, I am Geeta, I am from India. Right? Then you can say nice to meet you. දැන් අපි වෙන රටක කෙනෙක් අඳුරගන්න ලැබුණාම පුතේ නේද? අපි නොදන්න කෙනෙක්ව අපි අඳුරගත්තාම අපි nice to meet you. ඔබව හමුවීම සතුටක්. එතකොට ඊළඟට අනිත් කෙනත් කියන්න ඕනේ nice to meet you too. ඔයාව මං අඳුරගන්න ලැබීමත් මට ලොකු සතුටක්. එක්කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි අනිත් කෙනත් ඒකම කියන්න ඕනේ පුතේ. එහෙමයි අපි සාමාන්‍ය conversation එකක් අපි introduce කරනකොට අපි introduce කරන්නේ. Let's read this once again and then you can practice your acting out. Hello, I'm Mary. I'm from England. Konnichiwa. I'm Yashumi. I am from Japan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, right. So this is that basic conversation and the way that you introduce yourself. So now it's time for us to go on to our workbook because we have some workbook activities to do which is very important. දැන් මගේ දුවල පුතාලට workbook activity එක තියෙනවා. ඒකේ දුවල පුතාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඒ නිසා එතනට ගිහිල්ලා බලමු. Come, let's go and see. Right. Now this is your workbook activity, right? Now we are going to see what we have to do here. Write C for countries, N for nationalities, and G for greetings. So now by now we know what the countries are, we know what the greetings are, we know what the nationalities are. So we have to write C for a country, N for the nationality, and G for the greetings. So we have a few words here. So they can either be a country or a greeting or a nationality. So we will see how we are going to do that. Okay? Right. The first one, India. India. Is India a country, a nationality, or a greeting? India is a country. So we will write C inside this circle. C. Country. To say that India is a country. India කියන්නේ ජාතියක් නෙවෙයිනේ පුතේ රටක් නේද? එතකොට අපි රටකට නම් C අකුර දානවා. Nationality එකක් ඒගොල්ලෝ ජාතියක් හඳුන්වන නමක් නම් අපි N දානවා. Greeting එකක් නම් අපි ඒකට G කියලා දානවා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් is not a country. It is not a nationality. What is it then? It is a greeting. අපි ඒකට වෙන කල එකක් ගමු. නේද පුතේ? අපි වෙන කල එකක් අරගෙන අපි ඒක ගමු. Right. So ආයුබෝවන් is a greeting. So for greetings what do we write? Letter G. Greeting. Then the other one, the third one, American. American කියලා කියනවා. America නෙමෙයි පුතේ. American. American කියනකොට ඒක ජාතියක් නේද? රටක්වත් නැත්නම් greeting එකක්වත් නෙවෙයි. American කියලා කියන්නේ it's a nationality. So we will pick another color to show that it's the nationality. We will pick red color. So when it comes to a nationality, we have to write capital N letter. Nationality. Now here we have the word Japanese.
Japanese කියන්නේ පුතේ ජාතියක්, nationality එකක් නේද? එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ N අකුර. Japanese. Then what is this? Sri Lanka. What is Sri Lanka? This is Sri Lanka, not Sri Lankan. Sri Lanka කියනකොට පුතේ රටක් නේද? දැන් ඔන්න අපි රටක් මොන පාටින්ද අපි C අකුර ලියන්නේ? Blue color එකෙන්. So because it's a country, what is the letter that we have to write? We have to write letter C, country. Next one, Africa. Africa. African නෙමෙයි, Africa. රටක නමක්නේ. Then we have to write letter C, Africa. Next one, Namaste. Namaste. Is Namaste a country? නෑ නේද පුතේ රටක නමක් නෙමෙයිනේ Namaste කියන්නේ. Then it's a greeting. It's a greeting which the Indian people, what do they say when they greet each other? They say Namaste. So it's a greeting and we will write G is a greeting, right? Then the next one, Japan. Japan is a country. Japan, not Japanese. Japan is a country. So we have to write letter C. We will write letter C. Japan, don't mix it up. Dola putala, mix karagane naya wachana deka. Japan, Japanese. Sri Lanka, Sri Lankans. Then Japan kiyala kiyane country ekak neda ratak ne pute. So we have to write letter C. Okay. So now, what are the countries that we have here already? India is a country. Sri Lanka is a country. Africa and Japan. What are the greetings that we have here? Ayubovan is a greeting. Namaste is a greeting. Then what are the nationalities we have in this slide? American, Japanese. Okay, right. So let's see what we have in our next slide. Next slide we have hi. Hi is a greeting, right? So because hi is a greeting, we have to use the other color. Right. අපි එක වෙන color එකකින් greetings දාන්නේ නේද පුතේ? Right. Hi is a greeting, so we have to write G. Then the next one, hello. Hello is another greeting. Hi and hello are greetings, so we have to write G. Right. Next one, Sri Lankan. දැන් ඔන්න අපිට තියෙනවා Sri Lankan කියන එක. දැන් Sri Lanka නෙමෙයි පුතේ, Sri Lankan. So what is it? That is a nationality. Sri Lankan. අපි Sri Lankikeo. So nationality we have to write letter N. Then English. English. English කියන්නේ එංගලන්තේ ජීවත් වෙන අය නේද? United Kingdom කියලා අපි කිව්වේ. English is also another nationality. Then we have the word konnichiwa. What is konnichiwa? What is the country that says konnichiwa? Konnichiwa is the greeting of Japan. So it is a greeting and we write letter G. Greeting. Then we have Indian. Indian. Indian is a nationality. India නෙවෙයි පුතේ. Indian. Indian is a nationality no. ඒක ජාතියක් නේද? ජාතියක් අපි හඳුන්වන්නේ India, Indian. Sri Lanka, Sri Lankan. Africa, African. So it is a nationality. Indian is a nationality. So we have to use this color. Next one, African. African. Africa නෙමෙයි පුතේ. African. So it is a nationality. So we have to write letter N. Next one, United States of America. United States of America. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒක රටක් නේද? United States of America. And then we have United Kingdom.
දැන් මේ වචන දෙකම එක ළඟ තියෙන නිසා මගේ පුතාලට පැටලෙයි. United States of America කියන්නේ එක රටක්, United Kingdom කියලා කියන්නේ තව රටක්. So they are countries. අපි රටට English වලින් කියන්නේ country කියලානේ නේද පුතේ? So we have to write letter C. United States of America. ඇමරිකාවට තමයි අපි United States of America. It's a country. Then United Kingdom, එංගලන්තයට එක්සත් රාජධානියට අපි කියනවා United Kingdom කියලා. So those two are countries. So now here we have 3 greetings. Hi is a greeting. Hello is a greeting. And then we have konnichiwa, that's a greeting. Then there are 4 nationalities here. Sri Lankan, English, Indian, African, they are nationalities. And then we have 2 countries here, United States of America and United Kingdom, right? So now we have completed first part of our workbook activity. Now next is another important workbook activity to do. So we have to be very attentive. දුවලා පුතාලා උන්න හොඳින් අහගෙන පුතාලා දුවලාට කල්පනාවෙන් ලස්සනට කරන්න පුළුවන් ඊළඟ අපේ activity එක. So I would like you to take your color pencils. පුතාලා දුවලාට ලස්සන පාට පැන්සල් තියෙනව නේද? So we get ready with that and we will go to our workbook activity, the second one. Now what do we have to do here? Mark the countries in lesson 3 on the map. දැන් අපිට තුන්වෙනි පාඩමේදී පුතේ රටවල් කීපයක් අපිට හම්බුණානේ. The countries අපිට හම්බුණානේ. Sri Lanka, India, Africa, then Japan, United States of America and United Kingdom. අපිට රටවල් කීපයක් 6ක්ම හම්බුණා නේද? අපි දැන් ඒ ටික පුතේ මෙන්න මේ map එකේ mark කරන්න කියලා කියනවා අපිට. We have to mark the countries in lesson 3 on the map. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට අපි ග්ලෝබ් එක අරගෙන රටවල් හොයලා බලලා නේද? අපි ඉස්සලා continents කරනකොට මගේ දුවලා පුතාලා දැක්කනේ. So maybe you also can use a globe. දුවලා පුතාලට ඔන්න ග්ලෝබ් එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන විදියට පුතාලා දුවලාට මේ රටවල් ටික හොයාගන්න පුළුවන්. Now before we do this, we will go back to see what the countries are. Now let's mark the countries on the world map. Let's mark these are the countries that you have to mark in the map. Sri Lanka, India, Africa, Japan, USA and United Kingdom. අපි මෙන්න මේ රටවල් 6 තමයි දැන් දුවලා පුතාලගේ map එකේ mark කරන්න යන්නේ. So now first of all we will see where Sri Lanka and India is. අපි ඉස්සෙල්ලා බලලෙමු පුතේ ඊළඟ map එකට ගිහිල්ලා. Now here this is where we can see Sri Lanka and India. ඔන්න පුතේ world map එකනේ මේ තියෙන්නේ. This is the world map. මේ ලෝක සිතියමක් මේ තියෙන්නේ නේද? Now you also have to mark Sri Lanka, India and the rest of the countries in the world map. Where is Sri Lanka in the world map? ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා. This is where Sri Lanka is. It's like a little pearl. පුංචි චූටිම චූටි මුතු ඇටයක් වගේ තමයි අපිට ශ්‍රී ලංකාව පේන්නේ නේද පුතේ? That is why it has been circled like this so you can see it properly. Now out of all the big continents, can you see a little Sri Lanka over here? So that is Sri Lanka. Then we have to find India in the world map. We have to mark that. First we will go and see where India is. ඔන්න පුතේ ඉන්දියාව කොහෙද තියෙන්නේ? ඔන්න බලන්න මෙන්න තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා. Right on top of Sri Lanka is where India is located. ඔන්න පුතාලට පේනවා ඉන්දියාව තමයි පුතේ මෙන්න මෙතන මේ රතු පාටින් තියෙන්නේ. So now actually this is Sri Lanka. Right below India මේ තියෙන්නේ පුතේ ඉන්දියා වලට යටින් තියෙන චූටියට ලංකාව. ඉන්දියා තමයි මෙන්න මෙහෙම ලොකුවට තියෙන්නේ. So now first of all to begin with, let's start marking these 2 countries in your world map. දුවලා පුතාලගේ world map එක අරගෙන ඔන්න අපි ඉස්සල්ලාම හොයාගමු අපේ රට නේද පුතේ? Sri Lanka. Can you see? So now let's start marking the country.
කෝ පුතේ ශ්‍රී ලංකා මෙන්න මෙතන නේද pearl of the Indian Ocean කියලා අපි ලංකාවට කියනවා. It's over here. Now I have marked that in blue. ඔන්න අපේ පුංචි රට මෙතනයි තියෙන්නේ. So shall we write Sri Lanka over here? අපි ලියමු මෙතනින් Sri Lanka. This is Sri Lanka. Then where is India? අපි ඉන්දියා වලට වෙන කල එකක් දාමු. Now this is where India is. අපිට ඉහළින් තියෙන්නේ නේද පුතේ? මෙන්න මේ ටික තමයි ඉන්දියා වලට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි විවිධ වර්ගයේ පාට පාවිච්චි කරොත් පුතාලට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික තමයි ඉන්දියා කියලා කියන්නේ. අපි ලියමුකෝ ඉන්දියා කියලා මෙතන. This is India. This blue color country is Sri Lanka and the red color is India, right? Okay, so now we have found where India and Sri Lanka is. Then we have to mark Africa and Japan. We have to mark the two countries Africa and Japan. So let's first of all see where Africa is. කොතනටද පුතේ Africa කියන එක අපි mark කරන්න ඕනේ. Now you saw India and Sri Lanka over here, but the African continent මතකයි නේද පුතාලට අපි lesson number 2 එකේ ඉගෙන ගත්තේ Africa is this big country over here. That is Africa. Right? Then Japan. Where is Japan? Oh, it's over here. Sri Lanka and India is over here and Japan is over here. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න පැහැදිලිව පේනවා ඇති. Now this is a recording no පුතේ. අපි කරන්නේ මේ recording එකක් වීඩියෝ එකක්නේ. දුවලා පුතාලට නතර කරලා බලලා පුතාලට ඒ වගේම ලෝක සිතියමක් අරගෙන නේද? ලෝක ගෝලයක් අරගෙන මේ රටවල් හොයලා බලන්න පුළුවන් මගේ පුතාලට දැන්. So this is where Japan is and this is where Africa is. So now first of all we will go and mark Africa and then we can mark Japan. Come, let's go and do that. ඔන්න දැන් ටීචර් අලුත්ම මැප් එක දුවලා පුතාලගේ පොතේ තියෙන මැප් එක දැන් මගේ පුතාලා මාක් කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා අපි හරි මේකෙත් අපි මාක් කරමුකෝ පුතේ. ඔන්න මෙතන අපිට තිබුණා ඉන්දියා නේද? ශ්‍රී ලංකා අපි මේ දෙක මෙතන ආපහු මාක් කරමු. ඔන්න තියෙනවා ඉන්දියා ඔන්න තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා. අපි ශ්‍රී ලංකා මෙතන ලිව්වා. right? ඊට පස්සේ අපි ඉන්දියා මාක් කරුවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉන්දියා මෙන්න මෙතන මගේ පුතාලට ටීචර් මාක් කරලා පෙන්නුවා. මෙතන තියෙනවා ඉන්දියා. right. right. දැන් පුතේ අපිට මාක් කරන්න තියෙන ඇෆ්‍රිකා and ජපාන්. දැන් අපි ඇෆ්‍රිකා වලට ගමු තව වෙන කලර් එකක්. අපි ගමු purple color එකක් ගමු අපි. Right. Now where is the African continent? Oh, මෙන්න පුතේ මේ ඔක්කොම ඇෆ්‍රිකා. Africa is a big country. මේ මුළු කොටසම පුතේ ඇෆ්‍රිකා. So this is that big country Africa. ඔන්න පුතේ මේ කොටස තමයි අපිට ඇෆ්‍රිකා විදියට අපි ගන්නෙ. And this little island over here. මේ කොටසත් පුතේ මේ ඇෆ්‍රිකා වලටම තමයි අයිති වෙන්නේ. අපි ඒකත් ඒ කලර් එකෙන්ම මෙතනින් පාට කරමු. This belongs to Africa. ඔන්න මේ ලොකු කොටස තමයි පුතේ ඇෆ්‍රිකා කියලා කියන්නේ. So now what you have to do is you have to color this whole thing. මේ ඔක්කොම ටික කලර් කරන්න ඕනේ පුතේ. මුළු රටක්නේ ඇෆ්‍රිකා කියලා කියන්නේ. So this one whole thing belongs to Africa. So now let's write the word Africa here. අපි ඇෆ්‍රිකා කියලා ලියමු. Africa. Okay. Right. So this is Africa. Now this is Sri Lanka, this is India, and this is Africa. And now we have to find Japan. ඔන්න පුතේ අපි ජපාන් හොයාගන්න ඕනේ දැන් නේද? කොතනද ජපාන් තියෙන්නේ? Japan is over here. අපි අපේ කොළ පාට කරමු පුතේ මෙතනින්. ජපානය කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකට. Right. So we will write here
Japan. Onna Japan තියෙනවා. So now we have colored 4 countries. Our country Sri Lanka, India, Africa and Japan. Then we have another 2 more countries to go. Let's see what they are. United States of America. America එක්සත් ජනපදය. කොතනද පුතේ තියෙන්නේ? It is over here. මෙන්න මේ කොටස් දෙකට තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියලා අපි කතා කරන්නේ. But both these are the American continents. අපි ඇමරිකානු මහද්වීප ගැන කතා කරේ. මේ දෙකටම අපි කියන්නේ ඇමරිකානු මහද්වීපය කියලා. The continent of America. But the country United States of America is these 2. So we have to color that. Then this is the United Kingdom. ඔන්න එංගලන්තය පුතේ. United Kingdom is over here. මෙන්න මෙතනයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සල්ලා ඇමරිකාව කලර් කරලා ඉමු අපේ world map එකේ. Right. So let's move on and we will select another color. Yes. Right. Now we have to color United States of America. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දැක්කා නේද පුතේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියනකොට ඔන්න United States of America මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මේ මුළු එකම අපිට ඇමරිකාව කියලා තමයි ගන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි අපිට මෙන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වෙන කොටස් නෙමෙයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අපිට ලකුණු කරන්න තියෙන්නේ පුතාලා දැකපු විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ ආශ්‍රිත කොටස් දෙකක් තමයි පුතේ අපිට පාට කරන්න ඕනේ. Now you can exactly find where United States of America is and then right. So this is America or USA. This is United States of America. ඔන්න පුතේ මෙතන තමයි ඇමරිකාව තියෙන්නේ. Now next we have to mark the United Kingdom. එංගලන්තය කොතනද පුතේ තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන පුංචි දූපතක් තමයි මේ England කියලා කියන්නේ. So now let's find that which is over here and let's use another color to mark that. Let's take purple color. This is England. ඔන්න පුතේ එංගලන්තය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. So now this is where United Kingdom is. එංගලන්තය එක්සත් රාජධානිය United Kingdom. So let's write the name United Kingdom. Okay. Right. So now we have marked all 6 countries. දැන් අපි 6ම mark කරුවා. අපි පුතේ එක සිතියමකට මේ ටික ඔක්කොම අරගෙන බලමු දැන් කොහොමද mark කරන්න කියලා. Come, let's go on. Now this is your workbook. Mark the countries in lesson 3 on the map. So now we will first take our Sri Lanka. අපි ඉස්සල්ලා ගමු අපේ ශ්‍රී ලංකා නේද පුතේ අපේ country එකනේ. අපි ඒක ඉස්සල්ලා mark කරලා ඉමු. මෙන්න මෙතනයි අපේ country එක තියෙන්නේ. This is Sri Lanka. Okay, and we will write Sri Lanka. හරි. අපි ඊළඟට මාක් කරේ පුතේ මොකද්ද? India නේද? අපි මාක් කරුවේ India. India is over here. අපි ඉන්දියාව මෙන්න මෙතනනේ මාක් කරේ පුතේ. It is right on top of our country. අපේ රටට ඉහළින් හරියටම තියන්නේ ඉන්දියාව තමයි. That is our neighbor නේද? India. Then we marked the beautiful country Africa. අපි Africa මෙතන mark කරුවා මගේ පුතාලට මතකද? This is that little island and then I told you this is Africa. මේ තමයි African continent එක නේද පුතේ? This is the African continent. Right. So this is Africa. Right. So we will write here. Africa.
America. දැන් පුතාලා මේ අඩු ගානේ මේ countries 6වත් spellings ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You have to learn the spellings. Sri Lanka, you have to anyway learn how to write the name of our country, Sri Lanka. Then India. Then this is Africa. And then we marked Japan. අපි ජපානය mark කරා නේද පුතේ? මතකද මගේ පුතාලට? We marked Japan over here. මෙන්න මෙතනයි අපි ජපානය mark කරේ. This is Japan. Okay. So now we will mark the United States. ඇමරිකාව නේද පුතේ? අපි ඇමරිකාව දැන් mark කරනවා. අපි ගමු. United States of America is over here. මෙන්න මේ කොටසයි අපි මෙන්න මේ විදිහේ කොටසක් තමයි United States of America. Right. So this is the United States of America. So you have to color it and you have to show. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මුළුමනින්ම මේ කොන්ටිනන්ට් එක අපි North America, South America කියලා ඉගෙන ගත්ත මතකයි නේද පුතේ? Right, American continent, but the country United States of America is this. Okay, there are various other countries in this continent. This is America. Let's write the name of the country. Let's say USA. ටිකක් දිග වැඩිනේ. අපි ඒක නිසා USA කියලා මෙතනින් ලියමු. Right. So next is England. Now we have to mark England. අපි දැන් United Kingdom. එංගලන්තය අපි දැන් mark කරලා ඉමු. This is where we have the little country England over here. Come, let's mark that. ඔන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ United Kingdom. අපි UK කියලා කියන්නේ නේද පුතේ? United Kingdom. අපි UK කියලා මෙතනින් ලියමු. Right? So this is USA, this is UK, Africa, Sri Lanka, India, and Japan. So now we have completed marking the countries over here in our world map. දැන් දුවලා පුතාලා මේ countries 6 තියෙන තැන හරියටම ඉගෙනගෙන හරියටම spellings ටිකක් ඉගෙන ගත්තොත් මගේ දුවලා පුතාලා හපන්න. Okay? Right. So now we have all the 6 countries here, including Japan, India, Sri Lanka, Africa, United Kingdom, and the United States of America. Right. So now we have completed this part of your workbook activity. We have another one more little workbook activity to do. Come, let's go and do that as well. It's interesting. Draw and introduce yourself. Now we learned how to introduce ourselves. නේද පුතේ? කොහොමද අපි වඳුන්වලා දෙන්නේ? Using the word I come from, we are from, we are which nationality we belong to. We spoke about all those things. So now what you have to do here is draw and introduce yourself. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා කරන්න ඕනේ පුතේ ඕගලන්වයි දැන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ දැන් ඕගලන්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඕගොල්ලෝ ගැන තමයි මෙන්න මේ පුංචි කොටුවේ දීලා තියෙන තොරතුරු ටික අපි ලියන්න ඕනේ. So now first draw and introduce yourself. Now let's see who is going to come and introduce himself to us. දැන් අපි බලමු අපේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මගේ දුවලා පුතාලට දැන් workbook එකේ තියෙන draw and introduce yourself කියලානේ. So we have a friend. Let's see who he is and he will introduce himself to us. දැන් ඔන්න අපි යාට එන්න කියමු බලන්න නේද පුතේ? Right. Okay. Right. Now who is this? This is our friend Nisam. පුතාලට මතකයිනේ? Right. Now what is he holding? He is holding the national flag of Sri Lanka. ඔන්න පුතේ, එයා national flag එක අපේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. Now we have to write about him. No, he has to actually. Myself, no. දැන් අපිට මොකද්ද ලියන්න තියෙන්නේ? Write about myself. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ලියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ගැන. Draw and introduce yourself. ඉස්සල්ලා මගේ දුවලා පුතාලා ඕගොල්ලෝන්ගේ ලස්සන පින්තූරේ මෙතනින් ඇඳලා ඊට පස්සේ තමයි අපි ලියන්න යන්නේ. What are we going to write? Myself. මං ඔයා ගැනනේ පුතේ ලියන්නේ. Myself. Myself කියන්නේ එක වචනයක් පුතේ. My වෙනම self වෙනම ලියන්නේ නෑ. Myself කියන්නේ එක වචනයක්. මම ගැනයි ලියන්නේ. Now who is this? Now he will say I'm Nizam. දැන් අපි නමක් ලියනකොට මොන අකුරෙන්ද පුතේ පටන් ගන්නෙ?
capital letter එකකින්. I'm Nizam. I'm from blank. දැන් කොහෙන්ද මේ නිසාම් එන්නේ? I'm from Sri Lanka. Then what's his nationality? එයා පුතේ මොකක්ද යාගේ ජාතිය? I'm Sri Lankan. I'm Sri Lankan. He can't say I'm Indian or I'm Swedish or Turkish or whatever. You can't say anything because if you're a Sri Lankan, you have to say I'm from Sri Lanka. I'm Sri Lankan. අපි අපේ ජාතිය ගැනනේ පුතේ කතා කරන්න ඕනේ නේද? අපි වෙන රටකට ගිහිල්ලා අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ කොහොමද කියලායි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So I'm Nizam. I'm from Sri Lanka. I'm Sri Lankan. Okay, so you can introduce yourself. You can write, I'm Geeta, I'm from Sri Lanka and I'm Sri Lankan. Right? ඒ වගේ පුතාලා දුවලාගේ නම ලියලා ඕගොල්ලන්ට ඕගලන්ව introduce කරලා දෙන්න පුළුවන්. So now we have completed our workbook activities and we are done with all the workbook activities that we have to do. Right, so now we have completed all parts of our workbook activities. We have marked our world map, the 6 countries, and now we have completed the last part of our workbook activity over here. So now you learnt about people and their nationalities in our lesson number 3 today. අද පුතාලා දුවලා ඉගෙන ගත්තේ විවිධ ජාතීන් ඒගොල්ලන් කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ nationality එක හඳුන්වලා දෙන්නේ කියන එක. So we are Sri Lankans because we are from the country Sri Lanka. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදුනේ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ Sri Lanka Sri Lankan. So because I have brought you so many countries and I have introduced so many nationalities to you, you can practice as you had that little activity to do in your pupils book. Act out to introduce yourself, saying hi, hello, namaste or Sri Lanka, and you can introduce yourself to the other person that you have come from Sri Lanka, and you can say Ayubovan and Namaste, and you can introduce yourself. So practice these things. That is why we have learnt these things in our lesson today. So I have to go now because I will come back very soon with my lesson number 4 for you. So until then, keep practicing and very specially learn to write the names of the countries that we have spoken about in our lesson. So until I see you again, bye, take care and stay safe. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.